of ocean. So ocean geological work on basically the coastal processes पूरा study करें कि तो wave ଆସିବ coast रे तो bombard हवा ताने से केमती deposition और erosion करे ତା ସହିତ other erosional processes geological ocean ରେ ତୁମେ ପଢୁଛ ସମୁଦ୍ର canyon हो कि submarine fan हो there are also deposition by ocean but mostly here we will deal about the coastal processes. So similarly, like all our geological work, it involves three processes: erosion, transpiration, deposition. The mode of erosion will be different, transpiration will be different, deposition landform will be different. So these are the processes of erosion. All these processes you have studied under running water, a river, hydric action, abrasion, which is called as corrosion, attrition, corrosion. So hydraulic action, abrasion, attrition, these are mechanical, this is chemical. Here another thing you study compression. ଗୋଟେ ଖାଲି important ଅଛି compression. Compression କଣ ହୁଏ କି normally ମୋର coastal region ରେ ଯଦି sea cave the sea cave ରହୁଛି coastal region ରେ ତାହେଲେ water will enter into the cave. which like wave ଆସିବ ତାହେଲେ cave ଭିତରେ ଯିବ. But the cave is already filled with water, filled with air. Cave ଟା already filled ଥାଏ air. So there is a cave here. Okay. So the cave they are filled with water. Cave are not they are filled with water. Filled with air. Sorry. So when wave rushes to the cave suddenly, so the air it doesn't get sufficient time for escape. So that it compress against the wall of the cave. So cave रो wall compress. तो air थला हठात पानी को सीरा water को सीरा तो air टा compress हला against the wall तो से वो compressive force पक्के and it will weaken the wall. But easily that will be eroded by the wave. So that is why the compression. Understood? So it is used to compression. So compression occurs in rocky areas when air enters into the crack in a rock and this air is trapped in the crack by the rising tide or wave. So as wave crash against the rock, the air inside the crack is rapidly compressed and decompressed, causing cracks to spread and pieces of rock will break. So wave gala, compress hela, wave baharla, decompress hela, release hela. Eମିତି through it will erode the wall of the cave and also cave enlarges in this process. So but here, what are the different erosional features that are produced by ocean? Most importantly, that is sea cliff. So sea cliffs, these are vertical wall. These are vertical walls standing against the ocean. So it is generally formed in a rocky beach where wave action is more. So gradually, what will happen? The wave action will produce a depression here. That is called as a notch. Then, with further enlargement of the notch, it will produce a unstable vertical wall above the notch. Then, at some point of time, it will break, and the cliff will retreat towards the land. So it is a vertical wall against the sea, that is your cliff, and it retreats towards the land by forming notch. So any depression at the base of the cliff is called as your notch. And after the breaking of the cliff, the material will deposit at this point. And with cliff retreat, it will expose these areas. So those are called as wave cut platform. Suppose this cliff before it was in this place. So gradually it will retreated in this part, and it is exposing these flat regions. That is called as wave cut benches. Or if the cliff metal will deposit here, then it will called wave built terrace. Wave built terrace. All these things you will find during cliff retreat. So this is a cliff, and during cliff retreat, it will
exposed a vast plain that is called as a wave cut bench. The wave built terrace. So these are rock cut flat surfaces in front cliffs. Then another picture is a headland and a bay. No, no, headland and bay. So along the coast, you will get a different type of rock. Sometimes you will get harder rock, sometimes you will get softer rock. So obviously there is a difference in softness or hardness between rocks. Softer part will erode more faster than the harder part. The softer part, after erosion, the sea will project into the land. Sea टाको आप land भितरକୁ पशिगला वाला देखा क्या सफ्टर पार्ट अधिक इरोड हार्डर पार्ट कम इरोड ଯଦି ସଫ୍ଟର ପାର୍ଟ ଯଦି ଇରୋଡ୍ ହେଇକି ଭିତରୁ ପଶିଗଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବେ ବେ ଆମର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ସୋ ବେ ରିଜନ୍ସ ଆର୍ ଭେରି sheltered region that is wave action अधिक ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ବେ ରହିଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିବ କାହିଁକିନା ଏଟା ହାର୍ଡର ଏଗୁଡ଼ା ସଫ୍ଟର ଅଧିକ ଇରୋଡ୍ କରିଗଲା ବଟ୍ ହାର୍ଡର ଏତେ ଇଜିଲି ଇରୋଡ୍ କରିପାରିଲାନି ଏପଟେ ପାଣି ହେଇଗଲା ଏପଟେ ପାଣି ହେଇଗଲା ତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଂ ଇନଟୁ ଦ ଓସେନ୍ so that is the headland ତାକୁ କହନ୍ତି headland you can see this is a bay region this is a bay region and this land is projecting into the sea so actually those all are before they are like this. So because of this recession of bay and this part, this look like it is projecting into the ocean. It is not formed into the ocean. Because of the bay, it is look like it is projecting into the ocean. This is called a headland. So they are like this. Okay, so you can say they project into this land like this. These are called headland. Now this headland it will be affected by both sides. So it will affect by both sides. So ocean can erode these lands from both sides so that they gradually destroy. So धीरे-धीरे कौन होते destroy one. So with the process of destruction, they produce different type of structure. That we call this structure that associated with the headland. So headland रे कौन फास्ट हबो कि ओनली क्रैक्स थिबो कि किसी क्रैक्स प्रोड्यूस थिबो तापरे दे क्रैक रु तुमर कंप्रेशन प्रोसेस रे इट विल प्रोड्यूस अ केव so केव प्रोड्यूस करो केव फ्रॉम दिस साइड टू अदर साइड so तुमर इट इज केव प्रोड्यूस होछि ये जगह ऑलरेडी केव है कि गोटे पैसेज प्रोड्यूस हे गला ये प्रोड्यूस करछि करेबा सी आर्क प्रोड्यूस होछि सी आर्क तो सी आर्क कौन ग्रेजुअली थिन हम थिन हेलेटा भांगी जो बिफोर इट here there was a sea arc so when it will erode a column of rock will remain called sea stack see this arc it will erode and this part will only remain sea stack these are sea stacks that are eroded and more smaller version of sea stack is called sea stump. So these are the sequential features that produce in a headland. First there will be crack, then sea cave, then sea arc, then stack, then stump. And this is the original shape of the headland, which will gradually it will erode or destroy. Next is the transportation. Now, unlike one river जो गोटे डायरेक्शन में फ्लो हुए, ocean किंतु it is a bidirectional wave ऐसे wave है, तो 2-1 flow motion type of है. So that's why there are 3 types of wave that are responsible for the transportation of material along the coast, and they also responsible for the erosion. So what is breaker wave? Surf current transport material from sea to the coast. Sea with coast आड़ breaker wave.
backwash current or underflow current as well. It will take material from the coast to the sea. And longshore current, it will transfer material parallel to the sea. गोटे है तुम्हारा सी कोस्ट द ब्रेकर वेव कौन सी टू कोस्ट बैकवाश कौन कोस्ट टू सी एंड दिस विल रिमेन पैरेलल विद द कोस्ट तो ये कोस्ट टू पैरेलल करो लॉन्ग शोर तो वेव तुम्हारा अप्रोच करे सरफेस सॉरी कोस्ट को तो गोटे टाइम में कौन हुए मोर वेव रो बेस जोटा थाए ना सपोज की एमटी अच्छी এটা ওয়েভ টাইপ জাস্ট ওটা মানে এটা ওয়েভর বেসটা কম হয় it will touch the sea floor को टच कर sea floor टच में ब्रेक कर जाए कौन करियो ब्रेक कर तब कौन से ब्रेक कर हुए ब्रेक में लहड़ी भांगी बाटले ब्रेक कले सर्फ वाला पानी पे जो सर्फ छोड़ो है ना तो ब्रेकर वेव इतने हम कि जब मोर base of the wave it will touch the sea floor then it will break then it will come to the coast then again it will back as backwash मैं underflow current इतने करते हैं कि पाता तो की माटी मसला वाला लगे तो मैं चिड़ाई नहीं समझता so that is called as underflow current sometimes it is really more higher है तो reap current ना तो reap current जो अधिक जो backwash थी से लोगों को टाणी नहीं है सेठी बैकवाश अंडरफ्लो न कर एक्चुअली तुम जो बेसी भीतर को थो ताले बैकवाशटा अधिक थाए तुम गोड़ स्टेबल न क्या गला माने से पाद तल कौन माटीटा बाहर तुम स्टेबल हो करे पड़े कि तुम टाणी नहीं एगुला सब मटेरियल ट्रांसपोर्ट करे लॉन्गशोर करंट केते प्रोड्यूस हुए जिते तुम कोस्ट कोस्टल कोस्ट को वेवटा गोटे एंगल अप्रोच कर वेवटा कोस्ट गोटे एंगल जो अप्रोच कर से जगह पैरेलल टू द सी गोटे करंट क्रिएट हुए कहते लॉन्गशोर करंट एम मटेरियल कौन सी रु कोस्ट को लेते कोस्ट रु सी को लॉन्गशोर करंट हमको पूरा पैरेलल आपको पैरेलल करके मटेरियल ट्रांसफर है ना So these are different for transportation processes. We can say that these are the current that involved in transportation and erosion process. So देखा depositional landform. So depositional landform में तीन जिनिस आसे beach bar, beach और bar. So beach होची जहाँ तुम्हें देखो सब कि wave जितनी की sediment आने से coast deposit करें ताकि beach को सो बीच में भी तुम्हारा फाइनर सेडिमेंट को नहीं है सैंडी बीच में हो वाले केते जगह रे तुम कोस्ट रे रॉक सो डिपोजिट पाइबो ताको रॉकी बीच पर सो जोटी तुम्हारा देखियो बे रीजन सेठी मोस्टली सैंडी बीच पाइबो क्लिफ रीजन तुम पेबल बीच में तुम्हारा रॉकी बीच में कारण से क्लिफ रु भांगीवा जो मटेरियल सेटा डिपोजिट हेबो जदि वेव एक्शन बहुत अधिक अछि ताल ताको नै जे जदि नॉट है से सेठी डिपोजिट हो सेठी रॉकी बीच में तो सैंडी बीच और रॉकी बीच डिपेंड करे एनर्जी ऑफ द ओशन सो बार और बैरियर्स सो बार बैरियर्स इट विल प्रोड्यूस और डिपॉजिट पैरेलल टू द सी को पैरेलल लेके डिपॉजिट करियो माने देयर these deposits are formed because of longshore current कम प्रोड्यूस longshore current will produce it और each type of deposition होगा पैरेलल टू द सी बीच बार जहां बैरियर्स सब पैरेलल पर बैरियर है will come to the surface of water. So at the surface of water, visible loop जो है barrier कौन? Barrier कुछ producer कौन? Lagoons. Barrier producer है lagoons. बाहर से छोटा. Barrier ऊपर कौन? Water को कि obstacle हिसाब से काम. बाहर का समुद्र और पानी भीतर है ना? तो barrier है ना? So बाहर इटा पूरा बैरियर रे लागून प्रोड्यूस करियो होला तो पैरेलल करके जहां भी होची सब जगह बाहर और बैरियर पे अब अछि तुम्हारा कि केते का जोटी कोस्टा बेंड हे जे थाए से लॉन्गशोर करंट कोन
इनर्शिया ऑफ डिपोजिशन जो सीधा डिपोजिट करते तो यहाँ हूँ कि कोस्ट को गोटे पटे टच कर आ गोटे पटे ओपन टू ओशन कहते सैंड स्पीड तो जगह तुम पढ़े टम्बल आइलैंड और मेनलैंड को कनेक्ट कर तो वेव आसले कौन हम एमती आसो यहाँ स्टॉप साइड तो ये बाड़े एपटू आइला बेलू कौन स्लो हो तो ये डिपोजिशन हो तो यहाँ कहते कौन टम्बल कनेक्टिंग बार तुम कह कौन प्रोड्यूस होती बिकज कि दिस आइलैंड आइलैंड ऑब्स्टेकल हिसाब से काम कर आइलैंड ऑब्स्टेकल काम कले एपटू आसिक डिपोजिट तो ये हूँ टम्बल basically bar is also barrier speed टम्बल all are bar दीटा मोस्टली मेन डिपोजिशन होची बीच ऑफ बार होची ओशन geological bar by underground water. So what is the difference between all other agent and underground water? So what is underground water का जानिए it is a subsurface water below the surface जो हम एक कौन जगह टेबल खोलछो को खोलछो जा खोलछो पानी पाओ so that depend करे होची कि that the water stores in the pore spaces of the rock रो pore spaces सब storing तो जेहेतु पोर स्पेसिस स्टोरेज थाए पोर स्पेसिस भितर से मूव जो करते बहुत स्लो मूव से स्पीड मूव कर पारे जो से मेकानिकल इरोजन करते तो भाव जे गोटे ग्लास ऑफ कि गोटे पाइप नीचे गोटे पाइप फांका अच्छी तादा तुम पानी पकड़ जितनी स्पीड से अर पटे बाहर से पाइप रे पूरा कि सब बाली भरदे कि कादुआ भरदे गोटे साइड पानी पकड़े आर साइड तुम पाइप किंतु स्लो बहुत टाइम पाइप पर पाइप so say they are not capable of mechanical erosion so ସେମାନେ mechanical erosion କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ जोड़ा कि ओशन तो वाटर स्पीड अच्छी कि रिवर स्पीड अच्छी सो ସେମାନେ mechanical erosion କରିପାରନ୍ତି but underground water cannot do mechanical erosion so that it only do chemical erosion खाली करे chemical erosion पे always required reactive rock तो से तुम्हारा this geological work of underground water only found in carbonate region which will be which is the rock that react with the water can dissolve them and only do a chemical erosion so we can divide this work as erosion transportation and deposition so erosion like only can be chemical erosion so only found in carbonate region so what are the different erosion landforms one is lapis is a weather limestone surface found in karst region. Karst means a very irregular weathered limestone region. Consists of etched fluid and pitted rock pinnacles separated by deep grooves. These two parts are erosion. So because of the one part will receive more chemical erosion, other part receiving less erosion. So that's why this type of structure is produced. Then when these lapis will erode for further more times, so they will produce large separation between them. Those enlarged joints are called as gripes, and the isolated rectangular blocks are called as clines. So these depressions are called as gripes, and these land are called as gripes. Simple because of chemical action that the fracture will widen, so that enlargement of joints and cracks will produce limestone pavement. No, limestone pavement. So caverns. Simple कि if suppose you imagine कि below the surface at some depth there is limestone rock. So if water will percolate from the surface is the water भितर वाला, then it will go to the limestone region and it will erode. तो धीरे धीरे कौन limestone surface part रे माटी अच्छी तल part टा पूरा फांका है erode. ताको कहते कौन cave বা caverns कौन caverns तो caverns को पड़े जब लाइमस्टोन ऊपर कौन से थिकर डिपोजिट
लाइमस्टोन पर बहुत थिक डिपोजिट जदि थिबा तो लाइमस्टोन रॉक का डिपोजिट ही गुड केव प्रोड्यूस करे सिमिलरली जदि सेठी थिनर डिपोजिट थिबो ऊपर यदि एटा धर हमर लाइमस्टोन हैला हमर लाइमस्टोन हैला लाइमस्टोन की यूजुअली एवा सिंगल एवा डायग्राम सब ड्रा करा जाय लाइमस्टोन पे तापरे मोर एमती थिकर डिपोजिट अछि तो मेटी यदि केव गुटे प्रोड्यूस हैला ताले इट विल नॉट अफेक्टेड केमती अफेक्टेड हबन देखा जदि मु एठी मोर लाइमस्टोन रीजन एमती अछि there is a very thinner deposition here so if we will do a hole here then this can collapse na koi collapse so the caverns produce हुए कौन चूंकि ऊपर thicker deposition है यदि thinner हो it will collapse and they will called as sinkhole समझ गए कौन sinkhole so caverns they enlarge within that space so there are different the number of caverns will form and they will connected horizontally vertically the horizontal connection between caverns is called as a gallery horizontal connection is called as a gallery and the vertical connection between caverns is called as a shaft so it is at a horizontally connected you can call it as a gallery the vertical connection is called as a shaft. There's a cavern. There's a cave with an intact roof. There's a cave with an intact roof. If that roof is absent, then it is called as a sinkhole. Sinkhole, when the ground that forms when the water dissolves surface rock or by the collapse of the cave. Empty produces the different type of sinkholes. But sinkhole of capital difference है जे sinkhole रा roof न था sinkhole टा ऊपर किंतु capital रा कौन था roof था the solution sinkhole cover subsidence cover collapse sinkhole so there are three types of sinkhole on the basis of mechanism the solution sinkhole कहाँ होगा there is very thin overburden अच्छा then what will happen solution dissolution sinkhole form where the water dissolve limestone on the soil cover. So rainfall and surface water percolate through the joint to the limestone, dissolve carbonate rock, and is carried out from the surface and small depression gradually form. On exposed carbon surface, depression may focus surface drainage and accelerate the dissolution process. So gradually this part will dissolve and this part will depress. There are dissolve and depression by this percolating water. A simple process. Then cover subsidence involved. So it is because suppose there is overburden, mostly sand deposition. Then below there is a carbonate rock. So carbonate rock will produce cavern here. Caverns will form. Then the percolating water when enter into the when the percolating water they also erode the sand and will deposit here. Sand rock form depositing it, eroding it deposit. Then gradually in this part depression will start to form because of this erosion of sand. So when this erosion will deposit in this cavern, this land will start to subsidence. It will produce a sinkhole. So सेठी जेतिक सैंड अच्छे धीरे धीरे तळକୁ डिपोजिट हेले से आपे आपे डिप्रेस्ड हो अपन कवर subsidence. Then cover collapse यदि if there is a clay layer. Because clay layers. Clay layer and cohesive. Clay layer गुड़ा कौन cohesive. Sand रो तमे यदि किसी layer बाहर कर दो sand टा depress हो जाए. But clay टा कौन हो? Clay रो यदि तुमे एक part काट देलो other part रा सेमती cohesiveness ही रहिबो का. तो ये जितने रिमूव है चलेगा बेसिक जब थिनर है जो सडनली भांगी जो टोटल तो এটা একটা ডিপ্রেশন হওয়ার মানে না তারপর কোলাপস সো সিম্পল डिफरेंट तुम्हारा शेप साइज नहीं की डिफरेंट करा है डिफरेंट साइज नहीं की सिंपल मन रखे दिस इज द की सीक्वेंस ऐसा सिंपल तापर स्वालो होल सिंपल छोटा टाइप नो सिंपल दीटा मिसी गले समान है सालो होल मिसी गले समान है दो लाइन मिसी गले वाला मिसले और लार्जेस्ट होची कोल चेन
ହେଲା ସିଙ୍କୋଲ ସବୁଠୁ ଛୋଟଟା ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ୟାଲୋ ହୋଲ୍ ତାପରେ ଟୁ ଲାଇନ୍ସ ତାପରେ ଉଭାଲ ଦେନ୍ ଉଲଚେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ନା ଉଲଚେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି তুমি ଏମିତି ଲିଖିପାରିବ ସିଙ୍କୋଲ କି sinkhole produce shallow hole. So when they will mix with each other, they will produce shallow hole. And so when shallow hole coalesces each other, they will produce two line. And two line coalesces with each other, they will produce shallow duval. Then comes to blind valley. So blind valley means it has a very abrupt ending. How it will produce? So when any tomorrow stream or channel river that flows through the limestone terrain, so what will happen? It will fall into a sinkhole, or you can say cavern hole. So when it will fall into the cavern hole, it will enter into the limestone region, and it will reappear or emerge at other places. So this is called as a blind valley, where it will suddenly the river valley suddenly abrupt, suddenly end. So because if it will fall into that region, so it can move below the surface. So that is called as a blind valley. So mostly it produce in limestone or karst limestone, like karst topography region. Then depositional feature. So the transportation simple खाली chemical solution हुए, और transportation किसी other process नहीं mechanical हुए नहीं dissolve है कि था transportation है ना. So diesel metal जहाँ भी अच्छी, तो diesel metal कहते हैं deposit है. मतलब टेम्परेचर कम हो बायले प्रेसिपिटेट हम सैचुरेशन मतलब पड़े से जब रे डिपोजिशन हवा स्टार्ट तो एटी तमर डिजॉल्व मेटल जो अछि इवापोरेशन जो लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे जाता कॉजेस ऑफ डिपोजिशन कौन डिपोजिशन थी स्टैलेक्टाइट थी सिंटर्स ट्रावेल्टाइट थी जियोड्स थी कंक्रीशन डिट्यूड थी रिप्लेसमेंट डिपोजिशन थी या डिफरेंट टाइप ऑफ डिपोजिशन सो उठी प्रति तुम्हें सॉल्यूशन नोजो कि अरे एटी वाटर अछि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिक्स ହେଇକି ସେ ଯଦି कार्बन डाइऑक्साइड ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ कार्बन डाइऑक्साइड ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା ଦେହରେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇକି ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ୱାଟରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଲା କାର୍ବୋନେଟ୍ ରହିଲା ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଆଇଦର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ମିନିଂ କ'ଣ କି ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ବସିଗଲେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଦେ ଆର୍ ଫିଲିଂ ସମଥିଙ୍ଗ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ସପୋଜ କି ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଅଛି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଏଇ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଜଏଣ୍ଟରେ ସେ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର କାର୍ବୋନେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଆସିଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଜଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ରଖିଥାଏ ସେ ଇଏ ଧର କ୍ୟାଲସିୟମ ରଖିଛି କି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଛି ତ କ୍ୟାଲସିୟମଟା ୱାଲ୍କୁ ପଳେଇବ ସେ ଜିନିଷରେ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ ତ ଏମ୍ଜି ଅଛି ଏମ୍ଜିରେ ଆଡ଼୍ କରିଲେ କ୍ୟାଲସିୟମଟା ଆଡ଼୍ କରିବ ୱାଲ୍ରେ କ'ଣ ରହିଗଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଗଲା ଏମ୍ଜିରେ ପଳେଇଲା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ বা ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା ତ ମୋର ଡିପୋଜିସନ୍ ଆର ଯେଉଁ ଡିପୋଜିସନ୍ ଭିତରେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା ଦେହରେ ଅଛି ଫର୍ ନାଉ ତୁମେ ଜାଣିବ ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଲାଗ୍ମାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ କେଭ୍ରେ କ୍ୟାଭରନ୍ରେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁ ड्रिप करथो तळको तो किछटा लाइमस्टोन मटेरियल एक डिपोजिट हेकी सो ग्रो करे बा तळु ग्रो करे जोटा फ्लोर रो ग्रो करे ताको स्टालाक माइट कहते जोटा रूट रो ग्रो करे ताको स्टालाक टाइट ହେଲା ताको स्टालाक माइट स्टालाक टाइट जो पूरा भी मिसी जे ताको ड्रिप स्टोन बा केव पिलर मेथड बा कॉलम ना सब डिफरेंट लाइमस्टोन केव करे जानि तो सब फोटो तो देखियो सर सिंटर और ट्रावर्टाइन एटा जो हॉटस्पॉट रीजन को मतलब देखो हॉटस्पॉट रीजन को हॉटस्पॉट रीजन जाउ तो लाइमस्टोन की चाबी और सिलिशियस मटेरियल भी किसी डिसॉल्व करते हैं कारण हॉट पहले में कार्बोनेट को डिसॉल्व करे तो सिलिशियस भी डिसॉल्व करते
जो सरफेस को आसवे से टेम्परेचर कमी जो जी मेटल्स में डिजल्व कर डिपोजिट हो जाए तो हॉटस्पॉट पाखे ये तुम कि व्हाइट कलर पाइब डिपोजिशन की सिलिशियस और कहते कौन जदि सिलिशियस होता है कहते सिलिशियस सिंटर जदि जो सिंटर को अदे कार्बोनेट कंपोजिशन होता है ट्रावर्टाइन्स है ना these are precipitation deposition on the surface ये सब हॉटस्पॉट रीजन पाखे देखा गला सब डिपोजिट है जियोड्स होची मोरा इट इज केमिकल स्ट्रक्चर पूरा प्रोड्यूस हुए ମାନେ क्वार्ट्ज ଥିବ सिलिशियस ଥିବ ତାର ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାଭିଟି ତାକୁ କହନ୍ତି ଜିଓଡ୍ ହେଲା सो जियोड होची एनीथ में सिलिशियस रॉक विथ ए बिग कैविटी विद इन दैट इज होची जियोड्स द प्रोड्यूस बाय प्रेसिपिटेशन सो जो कैविटी भीतर पर सेकेंडरी फिलिंग हुए एवं सब जो धड़ा धड़ा देखो सेगुरा हो पर तादरे डिपोजिट जियोडटा होची कोन फांका जाए तादरे पर डिपोजिट होइछन भॉइड फिलिंग हुए सेकेंडरी में तो এটা কোনটি জিওড হচ্ছে তোমার সিলিशियस ডিপোজিशन উইথ এ লার্জ ক্যাভিটি উইথ ইন देयर this is your cavity okay in the cavity is a place for crystallization deposition issue so cavity also माने आधरे अदर सॉल्यूशन आसी पसी के डिपॉजिट हे पे cavity पर एटे अदर सॉल्यूशन आसी डिपॉजिट हे कंक्रीशन होची तुम्हारा सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ प्रेसिपिटेशन बट से स्फेरिकल शेप रही है एंड तक भितर एमती कॉन्सेंट्रिक इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक कि गोटे एमती गोटे जिनस अच्छी गोटे न्यूक्लियस अच्छी ता चारिपटे माने डिपोजिट होउछते धीरे धीरे रिंग बाय रिंग डिपोजिट होउछते तेवला केते तक कहते कंक्रीशन कंक्रीशन छोटो न्यूक्लियस थियो ता पर सब धीरे धीरे डिपोजिट हो रिप्लेसमेंट जोटी कि तुमरा कहली कि कोन मैटर डिपॉजिट करियो एंड रिप्लेस द वन dissolved matter present in any particular substance by depositing equal amount of matter in quantity जति से डिपोजिट